Being unable to obtain the association of Lord Gauranga, accompanied by all of these devotees, in whose association he performed his pastimes, Narottam Das simply weeps. तर या सर्व महान जे गौरंग महाप्रभूचे पार्षद आहेत त्यांचा संग प्राप्त न केल्यामुळे मी केवळ दुःख व्यक्त करतो आणि रडतो. Jeha Nilo Premadana Karuna Prachur Hena Prabhu Kota Gela Acharya Thakur Hena Prabhu Kota Gela Acharya Thakur Kahamura Swarup Rupa Kaha Sanatan Kahamura Swarup Rupa Kaha Sanatan Kahadasa Raghunatha Patita Pavan Kahadasa Raghunatha Patita Pavan Kahamura Bhatta Junga Kaha Kavira Kahamura Bhatta Junga Kaha Kavira Eke kale kota gila Goranatharaj Eka kale kota gila Goranatharaj Pashane kuti bo mata Anale Pashivo
Shane kutibo mata anale pashibo Goranga gunera nidhi kota gele pabo Goranga gunera nidhi kota gele pabo Se sabha sangira sange je koilo bilas Se sabha sangira sange je koilo bilas Se sanga na paya kande narotamadas Se sanga na paya kande narotamadas Jaya Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur. Jaya Tamal Krishna Goswami Maharaj, Tamal Krishna Goswami Maharaj. Jaya Jagannath Das Babaji Maharaj, Jagannath Das Babaji Maharaj. Jaya Rasikananda Prabhu, Rasikananda Prabhu, Rasikananda Prabhu, Jaya Rasikananda Prabhu. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Srila Prabhupada ki jai. Srila Tamal Krishna Goswami Maharaj ki jai. Srila Jagannath Das Babaji Maharaj ki jai. Srila Rasikananda Prabhu ki jai. Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Om Jnana Timandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Unmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutale
Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadandikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarane Vanchakalpatubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So it is my great honor and pleasure to be here this morning in Sri Pandharpur Dham. And today is a very auspicious day. We're observing the Tirubhav, the disappearance festivals of three great Vaishnava devotees. Param Puja Tamal Krishna Goswami Maharaj, Param Puja Jagannath Das Babaji Maharaj, and Param Puja Rasikananda Prabhu. So I'd like to just begin by speaking briefly on the topic of Jagannath. I should start with Tamal Krishna Goswami Maharaj. So when Srila Prabhupada started the movement of ISKCON, he traveled from India to the West, 1965. 1966, he incorporated ISKCON in New York City. The first center, 26 Second Avenue in New York. Then in 1967, Srila Prabhupada received an invitation from Mukunda Maharaj to come to San Francisco, California. That time he was Mukunda Das Adhikari and he was a householder, and he sent Prabhupada a flight ticket. So devotees in New York were like, oh no, Prabhupada is leaving, how is it possible? One or two devotees had money, they bought flight tickets, they also went with Prabhupada. Prabhupada arrived in the airport, San Francisco. There was a large group of people there. They were chanting Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Prabhupada said, hey, what is this? I have just come here and already people are chanting. This is great. They started a storefront temple in San Francisco. And Prabhupada was doing programs in different places around the area.
वेगळे कार्यक्रम करून आले. He was invited to do a program at Morning Star Ranch. तर मॉर्निंग स्टार हे ज्या ठिकाणी प्रभुपादांना आमंत्रित केलं कार्यक्रम. This is a hippie community, तर हिप्पी समाज होता त्या ठिकाणी. and clothes were optional. आणि कपडे घालणे हे काय हे नव्हतं. कपडे घातलेच पाहिजे असं नव्हतं. So Prabhupada went to the place, प्रभुपाद त्या ठिकाणी गेले. and there were two people. They were living in a tree. तर दोघं असं होते की ते झाडाजवळ झाडाखाली राहत होते. They were not wearing any clothes. कपडे सुद्धा ते घालत होते. But they heard Swami was there. त्यांनी पाहिलं स्वामी येत आहेत. They came to see. ते प्रभुपादांना पाहायला आले. Maybe they put on clothes, maybe not. I don't know. ते कपडे त्यावेळेला घातले की नाही माहिती नाही. Digambar, right? Yes. So this was these two people. They became later Tamal Krishna Maharaj and Vishnu Jan Maharaj. ते दोघं जण होते, तमाल कृष्ण महाराज आणि विष्णुदेव महाराज बनले. So then both of them they joined. आणि नंतर इस्कॉनमध्ये भरती झाले. And Prabhupada opened center in Los Angeles. आणि त्यानंतर प्रभुपादांनी लॉस एंजेलिसमध्ये सेंटर उघडले. It was a world headquarters of ISKCON. आणि इस्कॉनचं जगातलं प्रमुख केंद्र बनलं. And Srila Prabhupada made Tamal Krishna Maharaj the temple commander. तर प्रभुपादांनी तमाल कृष्ण महाराज टेम्पल कमांडर बनलं. And Tamal Krishna Maharaj was a very good manager. तर तमाल कृष्ण महाराज अतिशय चांगले व्यवस्थापक मॅनेजर होते. He was very strict. खूप कडक होते ते. Anyone did something wrong, he would shout on him, give him the sauce. तर कोणी जर चुकलं तर त्यांच्यावरती रागवायचे. Sauce denge, huh? He would give them the sauce. Like, you know this sauce? Like chutney, you give them the chutney. त्यांना चटणी द्यायची. So Prabhupada loved Tamal Krishna Maharaj very much, तर प्रभुपादांचं तमाल कृष्ण महाराजांचं खूप प्रेम खूप आवडायचे त्याला. and they were very close. आणि खूप जवळचे निकटचे होते. One day Prabhupada chastised Tamal Krishna Maharaj. एक दिवस असा झाला की प्रभुपादांनी तमाल कृष्ण महाराजांची काल उघडणी केली. You have to be very close to the Guru for him to chastise you. तर आपल्याला गुरु जर आपली कान उघडणी करतो तर गुरुचा फार जवळ असतो त्याचेच तसं करणार. Most disciples are never chastised by the Guru. तर शक्यतो गुरु प्रत्येक शिष्याला त्याची कान उघडणी करत नाही. Only those very close. जे खूप जवळचे करणार. So Srila Prabhupada called Tamal Krishna Maharaj to his room. तर श्रील प्रभुपादांनी तमाल कृष्ण महाराजांना आपल्या रूममध्ये बोलवलं. And that time he was not a Swami. He was just Tamal Krishna Das. तर त्यावेळेला तमाल कृष्ण महाराज हे संन्यासी होते. तमाल कृष्ण दास होते. Tamal Krishna Prabhu. तमाल कृष्ण प्रभू. So Prabhupada said, there is so many universes, तर प्रभुपाद सांगू लागले तमाल कृष्ण महाराजांना की अनेक ब्रह्मांड आहेत. and in all those universes there's one universe त्या सगळ्या ब्रह्मांडामध्ये एक असं एक ब्रह्मांड आहे. that has the earth planet, त्याच्यावरती पृथ्वी पण आहे. and on the earth planet there are 6 continents, आणि त्या पृथ्वीवरती 6 खंड आहेत. and one continent is North America. आणि त्याच्यामध्ये एक उत्तर अमेरिका हा एक खंड आहे. In North America there's one state. आणि त्या उत्तर अमेरिकेमध्ये एक राज्य आहे. That state is called आणि त्या राज्याचं नाव आहे California. कॅलिफोर्निया. In California there's one city. ते कॅलिफोर्नियामध्ये एक शहर आहे. That city is called त्या शहराचं नाव आहे Los Angeles. In Los Angeles there's one street. आणि त्या लॉस एंजेलिसमध्ये एक रस्ता आहे. That is called Wasika Boulevard. Wasika Road. Okay, Rasta. Yeah, Wasika Rasta. On Wasika Rasta, there's one building आणि त्या रस्त्यावरती एक बिल्डिंग आहे. with so many rooms. आणि बऱ्याच खोल्या आहेत त्यामध्ये. In one room, एका खोलीमध्ये there's Tamal Krishna Prabhu. तमाल कृष्ण प्रभू त्या खोलीमध्ये आहे. And he thinks he's very important. आणि त्याला असं वाटतं की तो फार महत्वाचा आहे. So in this way, Prabhupada put this concept of humility into perspective. तर प्रभुपादांनी त्याच्यामध्ये विनम्रता आणण्यासाठी असं सांगितलं. But Tamal Krishna Maharaj, he would go for Harinam Sankirtan. तमाल कृष्ण महाराज हरिनाम संकीर्तन He helped to start the first Harinam Sankirtan in Los Angeles. लॉस एंजेलिसमध्ये हरिनाम संकीर्तन सुरू करायची होती. Then Prabhupada sent devotees to London. आणि प्रभुपादांनी भक्तांना लंडनमध्ये पाठवलं. Who went to London? लंडनला कोण गेलं? There were 7 devotees. 7 भक्त गेले. There was Shyam Sundar and his wife, Malati. श्याम सुंदर आणि मालती माताजी गेल्या. And there was, what's his name?
Mukunda Prabhu and his wife Janaki. मुकुंद प्रभू आणि जानकी माताजी पण गेले. And who else? Guru Das and his wife Jamuna. गुरुदास प्रभू आणि जमुना माताजी पण गेले. Jamuna is famous because every day we hear Govinda Mahari Pusham. She's singing. यमुना माताजी खूप प्रसिद्ध आहेत. रोज आपण ऐकतो गोविंद महादेव त्यांनी म्हटलेलं. And all 6 of them, they made that recording together 6 जणांनी मिळून ते रेकॉर्डिंग बनवलं. with George Harrison. जॉर्ज हॅरिसनच्या बरोबर. So we mentioned 6, तर 6 जणांची नावं सांगितली. but there were 7. 7 जण होते. Who's the other one? कोण होतं? Saraswati. सरस्वतीची मुलगी होती. Small girl. So then they established a temple, Berry Street Temple तर त्या ठिकाणी अतिशय सुंदर मंदिर पण त्यांनी बनवलं in London. लंडनमध्ये. And many devotees were joining. आणि बरेच भक्त जॉईन होते. There were hundreds of devotees. शेकडो भक्त. So who organized the Sankirtan? तर त्या ठिकाणी संकीर्तनाचं कोणी नियोजन केलं? Tamal Krishna Maharaj. समाज कृष्ण महाराज. So Prabhupada sent him there to organize. तर प्रभुपादांनी त्याला पाठवले आयोजन करण्यासाठी. So they were doing so much Sankirtan, तर संकीर्तनात खूप मोठ्या प्रमाणात so many books, खूप ग्रंथांचं वितरण होत होतं. so much chanting, dancing, खूप नृत्य आणि कीर्तन होत होतं. prasadam. प्रसाद वितरण. And then Prabhupada got Tamal Krishna Maharaj married. तर तमाल कृष्ण महाराज विवाह पण झाला. He was married to Madhuri Mataji. माधवी माताजी. And Prabhupada said, I want you to start center in Germany. तर जर्मनीमध्ये केंद्र उघडायचं असा मला विचार. So Tamal Krishna Prabhu and his wife, Madhuri, they went to Germany. तर तमाल कृष्ण प्रभू आणि त्यांच्या पत्नी माधवी दोघे जण जर्मनीला गेले. They had a small flat. एक फ्लॅट घेतला. They had put a rassi and some curtain in the middle. तर एक रस्सी बांधली आणि त्याच्यावर पडदा बांधला मध्ये. This side ladies, this side gents, एका बाजूला लेडीज एका बाजूला जेंट्स living together. असं राहत होते. And devotees there, they said that Tamal Krishna Prabhu and Madhuri, they were like mother and father for them. तर सर्व भक्तांसाठी तमाल कृष्ण प्रभू आणि माधवी माताजी आई वडिलांसारखं होतं. So that Krishna consciousness was developing in Germany. तर जर्मनीमध्ये कृष्ण भावनेचा विकास होतो. Then Prabhupada, 1971, he went back to India. तर 1991 साली प्रभुपाद भारतामध्ये आले. He called Tamal Krishna Maharaj and about 25 devotees to do a tour of India. तर तमाल कृष्ण महाराज ते 25 भक्तांना भारताच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी जाण्यासाठी सांगितलं. They visited Mumbai, they visited Delhi, Calcutta, Surat, so many places. तर भारताच्या मोठमोठ्या शहरांमध्ये त्यांनी भेटी दिल्या. Big Pando programs. मोठमोठे पंढर कार्यक्रमाचं आयोजन केलं. Tamal Krishna was managing. तमाल कृष्ण महाराज व्यवस्थापन करत होते. And then Prabhupada made Tamal Krishna the GBC of India. तर प्रभुपादांनी तमाल कृष्ण महाराजांना भारताचं जीबीसी बनवलं. He was the first GBC of India. तर भारताचे पहिले जीबीसी. So then many devotees were taking sannyas. आणि बरेच भक्त संन्यास घेत होते. So Tamal Krishna Prabhu also wanted to take sannyas. तर तमाल कृष्ण प्रभू हे पण संन्यास घेऊ इच्छित होते. But his wife was not in favor. पण त्यांची पत्नी काय अनुकूल नव्हती त्यासाठी. But Srila Prabhupada gave sannyas anyway. तरी सुद्धा प्रभुपादांनी संन्यास दिला त्यांना. Oh, but usually now in ISKCON you need permission from your wife to take sannyas. अशी गृहस्थ भक्तांना संन्यास घ्यायचा त्यांच्या पत्नीची परवानगी लागते. But those days, no. त्यावेळेला असं झालं. Prabhupada gave sannyas. Tamal Krishna Goswami Maharaj ki jai. So being GBC in India was very tough. तर जीबीसी बनवून कार्य करणं फारच कठीण आहे. The Indians were always trying to cheat the Videshis. कारण भारतामध्ये परदेशी लोकांची फसवणूक केली जाते जास्त. That day, very few Indians were in ISKCON. आणि त्यावेळेला भारतातले खूपच कमी भक्त इस्कॉनमध्ये होते. It was all white people, Western people, some black-bodied people, no Indians. सगळे विदेशी भक्त होते. काही आफ्रिकेमध्ये काळे भारतीय कोणी होतं. It was a big struggle. त्यावेळेला फार संघर्ष करावा लागला. And also for Westerners, very difficult to maintain the health in India. आणि विदेशी भक्तांना भारतामध्ये त्यांचं आरोग्य चांगलं टिकून ठेवणं अवघड होतं. So Tamal Krishna Maharaj said, I want to go back to America and preach there. तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद म्हणाले की प्रभुपाद मला परत परदेशात जाऊन तिथं प्रचार करा. So Prabhupada reluctantly agreed. तर प्रभुपाद नाराजीनच नाखुशीनच तयार झाले. Tamal Krishna went back to America. He started Radha Damodar bus Sankirtan parties. तर तमाल कृष्ण महाराज अमेरिकेत जाऊन राधा दामोदर बस संकीर्तन पार्टी सुरुवात केली. He and his friend Vishnu John Swami together. तर विष्णूजी स्वामी दोघे एकत्र मिळून
Vishnu Jan Swami would do beautiful kirtan तर विष्णूजी स्वामी खूप मधुर कीर्तन करत होते and attract so many new people, to college students, to Krishna consciousness. तर अतिशय जे युवक कॉलेजचे युवक त्या आकर्षित व्हायच्या कीर्तनामुळे They would park their bus on the college campus. तर कॉलेज कॅम्पसमध्ये ते बसून जायचे And whoever seemed interested, they would put on the bus with Tamal Krishna Maharaj. जे कोणी त्याचा सहभाग आहे त्यांना तमालजी महाराजांना त्या बसमध्ये घेतलं जातं And Tamal Krishna Maharaj would smash all their misconceptions. आणि तमालजी महाराज त्यांचे जे काही स्वतःचे तर्क वितर्क सगळ्यांचं ते खंडन करायचे They would come to the festival, आणि उत्सवामध्ये यायचे hear the beautiful kirtan, कीर्तन ऐकायचे go on the bus. बसून जायचे Tamal Krishna Maharaj would preach to them. आणि तमालजी महाराजांना प्रचार करायचे Next thing, आणि पुढचं shave up, all hair is gone. शेवटी झाडे केस निघून जायचे Go back to your place, take all your things, get on the bus, come with us. आणि जा परत जाऊन सगळं घरात साहित्य घेऊन परत बसून दे Get on the bus, बसमध्ये बसायचं come with us. आमच्यासोबत ये. So like this, they were powerful preaching. आणि त्यावेळेला अतिशय शक्तिशाली असा प्रचार कार्य सुरू होतं. Many new people were joining. खूप नवीन नवीन लोक जॉईन करत होते Tamal Krishna Maharaj met again Srila Prabhupada in Los Angeles. तर लॉस एंजल्समध्ये तमालजी महाराज प्रभुपादांना पुन्हा भेटले He had about 20 new boys with him, आणि त्यावेळेला 20 नवीन युवक पण होते सोबत all shaved up आणि पुढे शेविंग केले in saffron. आणि सॅफरनमध्ये होते And he gave them each a long-stemmed rose तर त्यांच्याकडे सर्वांना जे ठरतील असा मोठा गुलाब दिला and told them, you stay outside. सांगितलं तुम्ही बाहेर थांबा Tamal Krishna Maharaj went in to see Srila Prabhupada, आणि तमालजी महाराज प्रभुपादांना भेटण्यासाठी गेले offered his Dandavat pranams. तर प्रणाम केला प्रभुपादांना Prabhupada said, so, what are you doing here? तर प्रभुपाद म्हणाले हा काय करतोस तू इथं I'm preaching here, Srila Prabhupada. प्रचार करतोय मी What is the result of your preaching? तुझ्या प्रचाराचा परिणाम काय Then Tamal Krishna Maharaj opened the door, तमालजीमध्ये दार उघडलं and one by one, each boy came in, gave Prabhupada the rose, आणि प्रत्येक एक एक म्हणून हात प्रभुपादांना गुलाब दिला and offered full Dandavat pranams to Srila Prabhupada. Prabhupada said, yes, प्रभुपाद म्हणाले, हो this is good preaching. चांगला प्रचार You can continue. चालू ठेवू So there was one bus, ती बस होती then became 2 buses, दोन बस झाल्या 3 buses. Before finishing, there were maybe 8, 9, 10, 11 big buses. तर नंतर नंतर जर 8 9 10 11 अशा बसेस झाल्या They're all going around America, अमेरिकेमध्ये भ्रमण करत होत्या making new devotees, distributing books. Some ladies' bus party was also there. लेडीज बस पार्टी पण सुरू झाली You know Vishwambar Prabhu from Mayapuris? मायापूरचे विश्वंभर प्रभू आहेत His mother is Ananga Manjari Mataji. त्यांची आई अनंग मंदिरी माता आहे She was head of bus party. ते बस पार्टीची हेड होती माता And then while he was in the womb with her, she was playing mridanga. जेव्हा विश्वंभर प्रभू गर्भामध्ये तेव्हा त्या मातेने मृदंग वाजवायचे That's how he learned to play the mridanga. म्हणून विश्वंभर प्रभू मृदंगमध्ये एक्सपर्ट आहेत So like this, bus parties are going all over America. आणि अमेरिकेमध्ये सगळीकडे बस पार्टी जात होत्या And each bus had cars and vans traveling alongside. आणि प्रत्येक बसच्या बरोबर कार आणि Van is like Badagadi, you know, this big like traveler. Yeah, so then they were selling more books than any other temple. तर इतर मंदिरापेक्षा पण जास्त ग्रंथी करत होते There was huge amounts of book distribution. आणि फार मोठ्या प्रमाणामध्ये ग्रंथ वितरण होतं And wherever they went, they visited the temple. जिथे जायचं त्या मंदिरात भेट द्यायचे And Tamal Krishna Maharaj, Vishnu Jan Maharaj, they'd preach to the local brahmacharis. आणि ते जाऊन त्या मंदिराच्या ब्रह्मचार्यांना विष्णूजन महाराज तमालजींना प्रचार करायचे Hey, brahmachari, हे ब्रह्मचारी what are you doing here? इथं काय करतोस तू Some backup service? तर नुसतं बॅकअप सगळ्या करतो Cleaning Prasadam hall? आणि प्रसादात क्लीन करतो Wouldn't you rather come with us? आमच्यावर काय येते Distribute books? ग्रंथ वितरण Harinam Sankirtan? Associate with sannyasis? करण्याचं संग मिळेल तुला Come with us! चल आमच्यासोबत And many of them would say, okay, okay. बरेच होते हो हो चालेल So then every temple they visited, some few devotees would leave with them. ज्या ज्या मंदिरात जायचे तिथं काय काय भक्त त्यांच्यासोबत यायचे How would you feel if this happened, Prahlad? Would you get angry here? A little bit upset? तर कसं विचारलं त्याला तू आपल्याला कसं वाटतं So like this, the temple presidents were getting agitated. आणि म्हणून
त्या मंदिराचे अध्यक्ष फार विचलित होऊ लागले. So they went and complained to Prabhupada. प्रभुपादांकडे तक्रार केली. Prabhupada, he's selling so many books, but he's creating big disturbance. प्रभुपाद हे सगळे फार मोठं ग्रंथ वितरण करतात, पण फार मोठं म्हणजे घडामोडी पण घडू लागतात. So Srila Prabhupada told Tamal Krishna Maharaj, this must stop immediately. You cannot do like this. प्रभुपाद तमाल कृष्ण नाही हे ताबडतोब थांबवलं पाहिजे, असं चालणार नाही. So then Tamal Krishna Maharaj said, Prabhupada, what will I do? तर तमाल कृष्ण काय करू आम्ही? Prabhupada said, you can do whatever you want. You cannot do this. तुम्ही जे करता ते बरोबर, हे आपल्याला सांगितलं हे करू नका. And then Tamal Krishna Maharaj said, I might as well go to China. तमाल कृष्ण म्हणजे मी चायना नाही. He was joking. तर जोक करतो. Then Prabhupada said, yes, Krishna is speaking through you. Go to China. प्रभुपाद बरोबर आहे, कृष्ण तुझ्या मुखातून बोलतो, चीनमध्ये जा. So Tamal Krishna Maharaj had no choice. तमाल कृष्ण दुसरा काही पर्याय नव्हता. He had to go to China. चीनमध्ये जावं लागतं. There was no devotees there. भक्त पण नव्हते तिथं. Hard to get vegetarian food. व्हेजिटेरियन शाकाहारी पदार्थ उन्हाळ्यात How to preach? कसं प्रचार करायचा? They would rent hotel rooms. आणि मग हॉटेलचे रूम बुक करायचे, राहायचे भाडे. They would invite people to come, लोकांना बोलवायचे तिथं meet them in parks. आणि पार्कमध्ये वगैरे भेटायचे. They would cook prasad in the hotel room, हॉटेलच्या रूममध्ये प्रसाद बनवायचे, and they would have programs. कार्यक्रम करायचे. Sometimes the hotel owner would come in. He'd see 25 people in his room and all this chutney cooking and sabji and chapatis and puris. And what are you doing in my hotel room? तर कधी एकदा हॉटेलचा मालक यायचा, बघायचं चटणी पुरी हे सगळं चालू आहे. काय करताय म्हणजे माझ्या हॉटेलमध्ये? Get out! चला तात्या व्हायचे. Like this, there was heavy preaching going on in China. चायनामध्ये अशा प्रकारचा प्रचार झाला. And today, and it was very dangerous because China was communist that time. It was illegal. चीन हे कम्युनिस्ट होतं त्यावेळेला. So then, Tamal Krishna Maharaj, he made so many devotees in China. He headed a preaching mission in China. चीनमध्ये त्या प्रचाराच्या आंदोलनामध्ये तमाल कृष्ण महाराजांनी खूप भक्त बनवले. And today, we have so many devotees in China. तर चीनमध्ये आपण अनेक भक्त आहेत तिथं. I met Tamal Krishna Maharaj on several occasions. तर महाराज सांगतात तमाल कृष्ण महाराज खूप वेळा भेट झाली. One time, I was called by his secretary in Vrindavan. Tamal Krishna Maharaj wants to see you. तर वृंदावनमध्ये तमाल कृष्ण महाराज सेक्रेटरीचा फोन आला महाराजांना की तमाल कृष्ण महाराज मला भेटू इच्छितात. He wants to see me? Why? Okay, so I went to see Tamal Krishna Maharaj. तमाल कृष्ण महाराजांना भेटायला गेले. Maharaj wanted to go on Vrajmandal Parikrama. त्यांना ब्रजमंडळ परिक्रमेला महाराज जायचं. But that year there was a disease, there was some plague, there was some disease, it was dangerous. तर त्यावेळेला असं काही रोगराई पसरले, त्यामुळे ते जाणं धोक्याचं होतं. So I had to go collect information for him, bring it back, make report. तर त्यामुळे महाराजांना जाऊन तिथे काय स्थिती जाणून घेऊन महाराजांना रिपोर्ट द्यायचा होता. So like this we met several times. तर अशा पद्धतीने बऱ्याच भेटला. We formed some relationship. तर त्यामुळे काही संबंध जुळले आमचे. We have one god brother, Sankirtan Prabhu. संकीर्तन करू आपले गुरुवर्ग होते. He left his body. तर ते आता नाही. He's from Switzerland. स्वित्झर्लंडचे होते ते. He was on the sannyas list. संन्यास लिस्टवरती होते. He was approved for sannyas, तर संन्यासाठी त्यांचं पूर्ण निदान झालेलं होतं. but he had cancer. त्यांना कॅन्सर झाला. And he left his body 1 year after he was approved for sannyas. तर एक वर्षांतर संन्यास हे झाल्यावर निवड झाल्यानंतर एक वर्षांतर त्यांनी देह सोडला. He was preaching in China चायनामध्ये ते प्रचार करतात. with Tamal Krishna Maharaj तमाल कृष्ण महाराजांसोबत. from Switzerland. स्वित्झर्लंडचे होते. Spoke very good Chinese. तर खूप छान चिनी भाषा ते बोलू शकत होते. And was preaching very successfully in China. चीनमध्ये फार यशस्वीपणे ते प्रचार करतात. He asked me that time, Ekalavya Prabhu, please, let's go to China together. Please come to China. तर ते महाराजांमध्ये एकत्र करा म्हणे, चीनमध्ये त्याला प्रचार करू. But everyone who preaches in China, they needed the permission of Tamal Krishna Maharaj. तर चीनमध्ये प्रचार करायला तमाल कृष्ण महाराजांची अनुमती घेणं आवश्यक आहे. He was very strict. Not anyone anajana, only specific people. तर कोणी पण येऊन असताना त्यांनी फार विशेष निवडक फक्त शिकवले. So he took me to see Tamal Krishna Maharaj. तर संकीर्तन गुरुनी महाराजांना नेलं तिथं तमाल कृष्ण महाराज भेटले. And Tamal Krishna Maharaj said, oh yes, I know him, he can come. तर तमाल कृष्ण महाराज हा मी ओळखतो म्हणजे येऊ शकतात. So I got permission, परवानगी मिळाली. but I never went. पण मी कधी गेलो नाही. Not yet. अजूनही नाही. Maybe in the future. कदाचित भविष्यात जाईल. So
Tamal Krishna Maharaj was a GBC member. तर तमाल कृष्ण जीबीसी सदस्य होते. Then he retired from GBC तर ते जीबीसीच्या पदावर निवृत्त झाले. in Mayapur. मायापुरामध्ये. I should also mention one very important contribution of Tamal Krishna Maharaj तर एक मी उल्लेख करू इच्छितो तमाल कृष्ण महाराजांना फार विशेष योगदान is that Prabhupada was trying to get land in Mayapur. मायापुरामध्ये प्रभुपाद जमीन घेऊन पाहत होते. We had no land. त्या ठिकाणी जमीन होत्या. So Tamal Krishna Maharaj was doing business dealings with the locals. तर ते स्थानिक लोक त्यांच्याशी तमाल कृष्ण महाराज चर्चा करत होते. And then he was in Calcutta with Prabhupada. तर प्रभुपादांसोबत कलकत्त्यामध्ये आले. Prabhupada said, okay, here's the money, go and buy the land. तर प्रभुपादांनी त्याला धनराशी दिली. तमाल कृष्ण महाराज सांगितले घे आणि जमीन घे. He had all this cash. तर सगळं त्यांच्याकडे कॅश होतं. And Prabhupada taught him how to tie it in the kopra and put it around his belt. त्याला प्रभुपादांनी शिकवलं की एवढी धनराशी कशी जपून ठेवायची बेलच्या. Tamal Krishna went to Mayapur. तमाल कृष्ण महाराज मायापूरला गेले. Prabhupada was in Calcutta. प्रभुपाद कलकत्त्यामध्ये होते. Tamal Krishna Maharaj did the business deal तर तमाल कृष्ण महाराज ते सगळं नियोजन केलं and came back with the papers. आणि परत कागदपत्र घेऊन आले. It was late at night, तर फार रात्र झालेली होती. but Prabhupada's light was on in his room. तर प्रभुपादच्या खोलीतली लाईट खिडकीतून दिसत होती. Tamal Krishna knocked Prabhupada's room. तमाल कृष्ण महाराजांनी दरवाजा खटखटला. Come in, come in. प्रभुपादांना हात आहे. Prabhupada, the land is yours. Haribo, Haribo. Tamal Krishna Maharaj ki jai. So now we have big wonderful TOVP, Temple of Vedic Planetarium, coming up in Mayapur. तर आता आपण पाहतो की TVPचं फार मोठं मंदिर होते तिथं. We have more than 750 acres of land there. तर आपले 750 एकर. And this is by the mercy of Tamal Krishna Goswami Maharaj. So I was there in Mayapur about 10 years ago 10 वर्षापूर्वी महाराज होते मायापूरमध्ये. during Mayapur festival, मायापूर उत्सवाच्या GBC meetings. Tamal Krishna Maharaj had rooms up in the Conch building, top floor. तर पॉइंट बिल्डिंगमध्ये तिथं त्यांची रूम होती तमाल कृष्ण महाराजांची. And every night he was hosting all of his god brothers for kirtan. तर प्रत्येक दिवशी रात्री तमाल कृष्ण महाराज आपल्या गुरुबंधूंना कीर्तन करायचे. And all Prabhupada disciples and senior devotees would come and have kirtan for 2-3 hours every night. तर प्रभुपाद सगळे शिष्य एकत्र येऊन रात्री 2-3 तास कीर्तन करायचे. All in small rooms. छोटे छोटे रूममध्ये. And then he would feed them nice prasadam. त्यांना सर्वांना चांगला प्रसाद पण खाऊ. So one night I also went. तर एके रात्री महाराज गेले. And my seva in Mayapur, that time I was kirtan in charge, I had to book the schedule for the Mangal Artik and the Guru Puja, etc. तर महाराजांना कीर्तन इच्छाची सेवा त्यामुळे सकाळी मंगलात कोण गाणार कोण कीर्तन करणार असं शेड्यूल बनवायचं. So I was looking who can lead the Mangal Artik tomorrow. तर महाराज सांगितलं उद्या मंगलात कोण गाईल बरं. Kirtan finished. कीर्तन संपलं. I approached one Prabhupada disciple. प्रभुपाद शिष्य त्यांना विचारलं. He said, yes, I will do. म्हणाले ठीक आहे मी करेन. He was so grateful, तर इतकं ते स्वतःला he started telling me Prabhupada Leela. तर ते इतकं कृतज्ञतेनं प्रभुपादची लीला सांगू लागले. Tamal Krishna Maharaj announced, okay, kirtan is over. Prabhupada disciples will take prasadam. Everyone else should go. तर म्हणाले की आता कीर्तन थांबलेलं आहे. तर आता सर्वजण प्रभुपाद शिष्य प्रसाद घेतील सर्व बाकी जाऊ शकतो. So, but I was hearing Prabhupada Leela from this devotee. आणि महाराष्ट्रात त्या प्रभुपाद शिष्यांमध्ये प्रभुपादची कथा ऐकत होते. So then Tamal Krishna Maharaj pointed and said, you get out now. तर तमाल कृष्ण लगेच महाराज तू आता ताबडतोब बाहेर जा. So I paid my obeisances and I left. लगेच प्रणाम करून निघाले बाहेर. The next morning, सकाळी Tamal Krishna Maharaj was departing for Calcutta. आणि दुसऱ्या सकाळी तमाल कृष्ण महाराज कलकत्त्याकडे निघाले. He was in taxi. टॅक्सीमध्ये होते. There was a temple president, Kala Sambara Prabhu from New Zealand, and his wife. तर Kala Sambara Prabhu and his wife also in the taxi. समोर प्रभुपाद त्यांच्या पत्नीकडे टॅक्सीमध्ये होते. So then, taxi is traveling and traveling, early morning. सकाळी सकाळी टॅक्सी चाललेली होती. They're passing through Fuliagram, the place of Haridas Thakur. तर पुलिया ग्राममधून हजारसागर तिथून चाललेली होती. All of a sudden, the driver falls asleep, ड्रायव्हरला झोप लागली. smashes into a tree. तिथं झाडात धडक बसली. Tamal Krishna Maharaj leaves his body, तमाल कृष्ण महाराज आपलं देह सोडलं. and the wife of Kala Sambara leaves her body. आणि काल समोर प्रभूंच्या पत्नीने पण देह सोडलं. Kala Sambara Prabhu was damaged, but he lived. पण काल समोर प्रभूंचं
we got the message early in the morning, around 6:30 in the morning. सकाळी 6:30 वाजता बातमी लागली. Sridhar Swami Maharaj was there. He told me, please bring instruments, mridanga, kartal. तर श्रीधर स्वामी जवळ होते, म्हणाले लगेच चला मृदंग करता राहा. He started chanting in front of Lord Nrsingadev's altar. नरसिंह भगवंताच्या ऑर्डर. Everyone is thinking, what is going on? Why is he crying out and chanting now? Everyone's chanting japa. सगळे जग करतात ते काय म्हणतात, काय कीर्तन कुणालाच कळत नाही. Time for darshanartik. दर्शनाची वेळ झाली. There's an announcement आणि कारण होती that Tamal Krishna Maharaj has left his body this morning. तर तमालकृष्ण महाराजांनी शरीर सोडले. His body will come back to Mayapur. ते शरीर मायापूरला And we'll meet him at the gate and we'll put him in samadhi here. आणि गेटच्या समोर आपण Devotees started crying. सगळे भक्त रडू लागले. The pujari blew the conch पूजारी शंख बांधला. and the darshan opened. Later that day in the morning, about 9-10 o'clock, the van came with his body. तर सकाळी 9-10च्या सुमारास They dressed his body. त्याला वेश They gave darshan of the temple. दर्शनासाठी मंदिरात फिरवलं. And then there was kirtan all day. दिवसभर कीर्तन And we brought his body to the samadhi right next to Prabhupada's samadhi. प्रभुपाद समाजाच्या पुढंच त्याची समाधी आहे. And now there's quite a few samadhis are there. तर आता अजून काही वैष्णवाचार्य समाज त्या ठिकाणी आहे. This year also, Bhakti Chu Swami Maharaj's samadhi will also come there. तर भक्तिचार्य समाधी पण आहे तिथं. And then late at night, maybe 8 o'clock, 8:30 at night, they dug the pit and we put his body in the hole. तर 8:30च्या सुमारास रात्री त्या ठिकाणी खड्डा केला. त्या ठिकाणी तमालकृष्ण शरीर ठेवलं. Bhakti Bringa Govinda Maharaj was singing as the body went into the hole. तर भक्ती बृंद महाराज Singing kirtan. कीर्तन करतात. I also sang kirtan that time. And that was the conclusion of his tirabhav, his departure. तर तिरुभाव त्यांचा जो महोत्सवाचा एक निष्कर्ष असा किंवा असा. So he's one of the great generals of the Hare Krishna movement. तर हरे कृष्ण आंदोलन आहे त्याचे फार मोठे महान व्यक्ती होते. He's one of the pioneers who assisted Prabhupada. Prabhupada's Antaranga Bhakta is very close. प्रभुपादांच्या अंतर्गत त्यांचे फार निकटचे होते आणि प्रारंभीच्या काळात त्यांनी फार मोठे तळमळ कार्य केले आंदोलन वाढवण्यासाठी. And he has many shishas, many disciples, तर त्यांचे अनेक शिष्य आहेत. many wonderful devotees. अगदी चांगले भक्त आहेत त्यांचे खूप शिष्य. His Grace Radha Sharan Prabhu, he was the secretary who brought me to meet Maharaj. तर राधाशंकर त्यांचे सेक्रेटरी होते. तर त्यांनीच महाराजांना तमालकृष्ण भेटले. Now he's one of the leading preachers in China. तर चीनमध्ये ते फार मोठे आघाडीचे प्रचारक आहेत. And he's also initiating spiritual master now in ISKCON. तर इस्कॉनमध्ये ते आता दीक्षा गुरु पण बनले. Vishwambar Prabhu in UK, very senior devotee. यूकेमध्ये विश्वमंत्र होते, वरिष्ठ भक्त आहेत. One of the top and most steady book distributors in the world. तर जगातले फार मोठे ग्रंथ वितरक आहेत ते. He also taught me book distribution. तर त्यांनी पण महाराज म्हणताना ग्रंथ शिकवलं. In Calcutta, many disciples are there. कलकत्त्यामध्ये पण बरेच शिष्य Ananga Mohan Prabhu मनोज मोहन प्रभू आहे, and Chaitanya Prabhu. चैतन्य प्रभू आहे. And Ananga Mohan Prabhu is the IC, ISKCON Communications Director for East India. तर ईस्ट इंडियाचे ते कम्युनिकेशनमध्ये आहेत आनंद मोहन प्रभू. And so like this, he's left behind so many wonderful disciples. तर तमालकृष्ण महाराजांच्या पश्चात अनेक शिष्य त्यांचे They're leaders in ISKCON. ते इस्कॉनमध्ये फार मोठे नेतृत्व. Everyone says his disciples are very well trained. आणि ते शिष्य अतिशय चांगले प्रशिक्षित आहेत. He was very strict with them. कारण ते फार ते कडक होते. So by his mercy, we have his disciples with us. तर त्यांच्या कृपेने त्यांचे शिष्य पण अजून आपल्याकडे आहेत. So I remember some humorous moments with him in Hungary. I was in Hungary for a festival. तर हंगरीमध्ये उत्सवाच्या वेळेला तमालकृष्ण महाराज होते महाराज आणि काही थोडा हास्यात्मक प्रसंग पण आठवला. For Janmashtami. जन्माष्टमी It was raining. पाऊस पडत होता. There was mud everywhere. It was a farm. तर शेत होते आपण सगळीकडे चिखल झाला होता. So he was on morning walk तर तमालकृष्ण महाराज सकाळच्या भ्रमण with many devotees. बरेच भक्त होते And he was walking towards me. आणि तमालकृष्ण महाराज So I was getting ready to offer my dandavats. आणि महाराज दंडवत करणार होते. But there was water and mud everywhere. आणि सगळे चिखल आणि पाणी होते. But I did anyway. He was saying, no, stop, don't do it. ते तमालकृष्ण महाराज नाही दंडवत करू नको तरी पण दंडवत But केलं.
I did it anyway. And he said, that's because you are a padiya tree. You're a padiya tree from padiya tree. Yeah, padiya trees will do anytime, anywhere. So one time I met him in Bhaktivedanta Hospital. He said, oh, you are here? You know, so very nice to have his association. And his emphasis was on kirtan. He said, if we just all come together and have kirtan, then everything will be successful. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Param Puja Tamal Krishna Goswami Maharaj ki jai. Tamal Krishna Goswami Maharaj Tirabhav Titi Maha Mahotsava ki jai. Do I have time to speak a little bit about Srila Jagannath Das Babaji Maharaj? Oh, there's an Istagosti now. Okay, so thank you all for your kind association this morning. May aapka sab bod abari hoon. We can, please during the day, take the time to read something about Srila Jagannath Das Babaji Maharaj and Srila Rasika Ananda Prabhu. Srila Tamal Krishna Goswami Maharaj ki jai. Srila Jagannath Das Babaji Maharaj ki jai. Srila Rasika Ananda Prabhu ki jai. Srila Prabhupada ki